tulabye nga gavumenti baleeta embago okuleeta ennongoosereza mu tteeka lya UPDF Act. Twawalabula wano kubanga bwe nabyogerako nti ababaka aba NRM n'abamu ku opposition abakolagana ne NRM baweereddwa miliyoni 10,000 buli omu. Sookera ddala okubeebaza okuyisa etteeka ly'emmwanyi. Ekyokubiri nga etteeka ly'ennongoosereza mu UPDF Act ligenda kuleetebwa nga babagamba nti kakati mweteeketeeke etteeka eryo liyitewo mangu lino balireese. Era ababaka abamu balaba bakyamuukiridde kubanga baagala kuwa accountability ya miliyoni 10,000 ezaabaweebwa. Naye mu kavuyo ke mulabyawo nga ne minisita alina okuleeta etteeka lino taliiwo. Waliwo gwe bafunyewo awo Bahati owa trade nga ne byasoma tabitegeera. Omu ku minisita wa defense, minister of state azze nga talina na certificate of financial implication. Both wazze minisita ye kennyini ne certificate of financial implication gyatebulizaawo nkyamu nfu. Era munaginoonyerezaako mujje girabanga nfu tekkirizibwa mu mateeka. Kwegamba buli kimu olaba nti bakola speed kubanga bamanyi kye bakola kikyamu. Speaker Muwulidde agambye nti kakati etteeka lino liri straightforward committee mwanguye. Lwaki obanguya? Kumba nga kimukola si kikyamu. Lwaki temwagala processes zonna zitambule nga bwe zirina okubeera? Abantu bajje ng'etteeka lyonna bwe liba nga libagibwa bawe endowooza zaabwe ku tteeka lino. Lwaki mwagala okubiddusa speed? Biki bye mugezaako okukweka? Naye of course bye bagezaako okukweka bamanyi nti kye bakola kimenya amateeka. Ssemateeka yaffe akawaayiro namba 92 kagamba toyinza kuyisa tteeka ng'ogezaako kuggyawo kooti kyesazeewo. Kooti ensukkulumu yavaayo n'egamba nti abantu ba bulijjo tebalina twalibwa mu kooti z'amagye. N'ekyokubiri n'egamba nti ne bano ab'amagye abasirikale nabo bw'abanga ateeberezebwa okuzza omusango oba asse abantu ng'akozesa emmundu ye naki, egyo emisango gyonna kooti za bulijjo ziwozesa emisango gyo. Era kooti ensukkulumu n'evaayo n'egamba nti zino military courts zirina kubeera just nga bw'olaba disciplinary committee. Buli kitongole kibeere ne disciplinary committee. Abantu abakozi abatuuka leeti ku mirimu, abatawa bakama baabwe kitiibwa, obusongasonga obutono. Naye ensonga eziri criminal zitwalibwa mu kooti z'amagye. Kakati zino military courts zirina kuba nti kakati ono omusirikale tasalutinga bakama be, ono omusirikale atuuka leeti bamuwa obuvunaanyizibwa obw'okukola tabutuukiriza. Awo be mutwale eri mu court martial mu disciplinary committee eyo. N'emisango gino emirala gyonna kirina kubeera mu kooti za bulijjo kubanga Penal Code Act ezirambika bulungi. Naye bano bagezaako okukyanguya. Kansuubira nti bannaffe naddala abali mu NRM banaakozesa emitwe gyabwe ne bamanya nti etteeka lisobola okukosa omuntu yenna. Bayinza okulowooza nti kakati bo bali seefu ng'aba NRM. Naye nkyo ojja kunyiiza Muhoozi akutwaleyo mu kooti martial newankubadde oli wa NRM muze mumulaba. General Elweru yali deputy CDF wa NRM nga bwe muze mubalaba. Muhoozi yagamba oyo bafuuni oyo talina magezi n'abalala bazaayogerako mu NRM. Kati kuwa NRM ojja kukyamuukirira oyise etteeka eryo enkya n'otamanya nti lijja kukosa. Waliwo omubaka wano bamuyita Paul Akamba wa NRM. Kooti yamutaka kalukaayo naye yali tannafuluma ne kooti n'awambibwa okumala ennaku famire ye temanyiwo waali naki. Ebyo bize bikolebwa kufa opposition. Naye n'owa NRM kyamutuukako. Katusuubire nti banaakozesa emitwe gyabwe ne bamanya nti etteeka ekyamu likosa buli muntu. Lino era n'obuwaayiro obulimu ffe kye tusinga okuwakanya kubanga kooti z'amagye zize zikozesebwa okutulugunya abantu abatawagira gavumenti eyo. Nti ono awakanya gavumenti nga bwe mwalaba awo no Kyagulanyi yali mu Arua ne bakwata emmundu ne baziteeka mu kisenge kye ne bagamba nti zino emmundu yabadde nazo tumutwala mu kooti martial. Of course eventually byabatabukako n'emmundu kati tumanyi wawe zaalaga. Naye bajja kikozesa bazze bakikozesa ne bagamba nti kakati abantu bano abantu 30 babasanze n'essasi limu ne bajja mu nnyumba y'omu opposition. Omuntu yenna gavumenti gwetayagala tikatugenda kukolako saaki beebuzaabuze bagambe nti wano tusanzeewo pisto batusanzeewo essasi limu ate nga bebazze nalyo bakutwale mu kooti martial. Kooti martial eyo tulina abantu abamazeyo emyaka n'ebisiibo Bayasiini Makyete Bakalanzi n'abalala. Myaka ena bagenda mu myaka 5 tebawozesebwanga, obujulizi tebuleetebwanga. Naye olwokubanga gavumenti kooti z'amagye zikozesa okutulugunya abantu kijanguyira kyokutula baffe tugamba nti nedda tutambule ku kiri kooti ensukkulumu kye yasalawo
abantu ba bulijjo n'abamagye by the way bw'aba nga ziza omusango obutali gino simanya ebya disipulina ki batwalibwe mu kooti eza bulijjo kubanga amateeka wegali kiki batya abantu bano. Ensonga za Gen.Muhoozi effujjo lyazaakola n'okumenya amateeka ebintu ebyo tebinaggwa by the way tebinaba era mulabye bwe mbyogeddeko wali kubanga Gen.Muhoozi ye akolera ddala buli kimenya amateeka n'abalaga nti mulina kimugenda mukola kubanga mwana wa mukulu. Ababaka wano yagenda ba komiti ya defense n'abayita nti abo ba crowns tebali mu makulu era badde mbuuza sipiika kubanga bw'oba okulembera crowns oyo abanga agamba nti gweoli chief crown lwaki ebintu bino mwe tebibanyiiza mu ababaka bwe bayita ba crowns naki mwalaba engeri gye yakwatamu eri mutwe amutute mu basement ali mu mukubakuba eno tumunoonya tewali amanyiwa waali mbuye ali mu muyigiriza Lunyankole. Byogeddeko awo minisita Nobert Mao kubanga ennaku zino tugenda tumuteeka kazito tugamba weyita opposition tubulire ku nsonga zino IMC n'agamba nti mu ggwanga lino tewali ali waggulu amateeka n'atuula n'ensonga tagizzeemu mu bulambulukufu era neŋŋamba nti kakati bw'oba ogamba nti teri ali waggulu w'amateeka Gen.Muhoozi byazaakola bimenya amateeka ng'omukozi wa gavumenti mugenda mukolako ng'amateeka bwe gagamba n'asirika. Prime Minister ayingiddewo naye n'emimubuuza neyeebuzaabuza omutwe omulabe nga akuteeka wansi nga ayagala kwebuzaabuza nga atawulidde kyembuuzizza. Sipiika n'adduka misinde nsonga endala eno ensonga tennaggwa era tujja gikomyawo kubanga bwe kisigala nga kitambula bwe kiti muwuze kati ajja kukwata omuntu agambe n'okugamba kati muteekeko kamera akwate pisito amukuba essasi nga buli omu alaba ku kamera nga tewali kimukolebwako kubanga bino byazaakola bwe bisigala nga bitambula bwe biti nga tewali kimukolebwako enkeera ajja kukola n'ekisingawo kubanga ye alaba ali waggulu w'amateeka. Proposed amendment to the APDF Act is very problematic. Problematic because government is seeking to contravene Article 92. Article 92 provides that you cannot legislate with the intention of upsetting a court decision. That cannot happen. That's what they are trying to do. But you see, because of their shabbiness, one, they were not even too sure what they were tabling. The minister who was meant to table was not present. They hijacked another one of trade. He's not too sure what he's doing. Then the other one eventually came, Minister of State for Veteran Affairs, tabling no certificate of financial implications. Then the minister himself eventually comes. And by the way, the certificate of financial implication that he has tabled is defective. And I would implore you to look for it. It is defective in every sense of it. So it's because for them at the back of their mind is just go and make sure civilians get tried by military courts. So you can break whatever law, you can try and make it as snappy as you possibly can. That's what is happening. And I really do hope that some colleagues in the NRM will come to their senses to know that this is not just for the opposition. Paul Akamba is a member of parliament belonging to the NRM. He was granted bail by a court of competent jurisdiction, and within court precincts, he was abducted, taken to no one knew for a couple of days, including his family. But he belongs to the NRM. I don't know what's wrong with these people's heads to imagine that these things will only affect, that breakage of the rule of law affects only opposition. No, it affects everybody. I'm hoping that in the next couple of days, as this bill is being dealt with and processed by the committees, I hope our colleagues will come with their senses. Okay. The Supreme Court made it succinctly clear civilians have no place being tried by military courts. These people are reintroducing that to make it legal for civilians to be tried by military courts. Number two, and by the way, the biggest beneficiaries of the Supreme Court ruling were military persons, UPDF officers. We meet a number of them and they tell us we are very happy about the ruling of the Supreme Court and so on. Please fight to see that the law doesn't come to happen, because many of them were being hounded using the military courts. Your boss is annoyed with you, he takes you to the court martial, and you see, for them they cannot even speak out. There is no voice for them, so they were suffering quietly. And the Supreme Court said even those offences which are committed allegedly by serving officers, they are triable within the courts, the civilian courts. If it is murder, for example, that a UPDF officer has gotten his gun and he has shot at people and killed them, that is murder which is triable by the High Court. It's not, it is wrong for governments to now say
we are passing a vote of no confidence in the civilian courts. The Supreme Court was saying all of those offences are triable by the civilian courts. So what the Supreme Court said is the military courts should just be disciplinary committees to try service offences that this particular officer normally comes late to work, doesn't report to duty on time. You take him to the disciplinary court, the military court. This officer is insubordinate against his superiors and so on and so forth. Those simple matters get to be dealt with by the military courts as disciplinary courts. But for any other offences which are provided for in the Penal Code Act, those should be tried within the civilian courts. And that's the issue. That's the crux of the matter. So, one, they are breaking the law. Number two, of course, we have also heard they want to fast track this. The Speaker said, these are straightforward amendments and so on. Our committee should process them very quickly. What is the hurry about? If what you're doing is okay, why are you trying to hurry the process and so on? Why do you not want the entire process to be handled, views to be captured from members of the public, civil society and so on and so forth, so that the entire legislative process gets to happen? That clearly shows you there's something sinister about this. Our concern is that the military courts have been used to persecute members of the opposition. We have some young men, Yasin Machete, Kalanzi and several others who have been held in jail for over 4 years. Why? They are saying, you people were found with some bullets, rounds of ammunition. And for over 4 years, trial has not kicked off. They have been denied bail and they are held in court there. So this court has been used as a tool to persecute the opposition. Those that are against the government, the sitting government, they will find something, plant it on you. We saw what happened in Arua, in Honorable Chagulaji's hotel room. They planted guns there and then they said he's the one who was in possession of these guns. To this date, we don't know where those guns disappeared to. So it is a tool that they will use, that they keep using, and that's our concern. You know, that they can plant anything on you, or even pretend that this thing was found in your house. They'll raid you and say, we are doing a search here. They will lock you up in one of the rooms and they say, we are now searching the entire house. And then at the end of the day, they come out and say, we have found this pistol. We have found these rounds of ammunition, things which they came with and they planted there. That is the concern. And that's why we are saying, let the civilian courts get to operate. You see, the other ridiculous thing that they are trying to do is that a civilian who is gotten in concert, allegedly committing an offense with serving military officers, that at the start of trial in the military court, this civilian will now be given the rank of private. Can you imagine? That all of a sudden now you civilian, they have installed a rank of private on you. So you are now a military officer. Where in the world does this kind of nonsense get to happen? Thank you.